I believe is much more clearer compared to the official slide. Но самая важная информация в этих слайдах, по моему мнению, лучше собрана, чем в официальных слайдах. Будет позже. Поэтому здесь все, что нужно. Okay, so very now I believe everybody has is understand the what do I mean? You know, by holding the token, you can get extra token mechanism. Я так понимаю, что все разобрались и все поняли, что когда вы холдите токены, как работает холдинг-механизм. And before that, and after that, you know, there used to be a community holding rewards. If you still remember using the very complicated formula to calculate your community holding rewards. Если вы помните, была достаточно сложная формула, по которой вы должны были считать community reward, то есть community вознаграждение. Сейчас Latest update, okay, we will remove the community holding rewards from the UNX token. позже мы уберем community reward с UNX токена. Okay, the reason why we remove this community holding reward segment is because the GAT Investment Bank has officially, invested in Unimax. Причина, почему мы уберем community reward, потому что GAT банк официально инвестировал в UniMax. So they actually invested 10 million US dollar for 30% of the token supply. Они инвестировали 10 миллионов долларов, в купив 30% от общего токен суплая. So, and to go in line with GAT Investment Bank, okay, they want to launch a product that is very similar to the banking products. И для того, чтобы мы могли сотрудничать с этим банком, они захотели, чтобы мы запустили очень похожий продукт, такой как банковский депозит. So the personal holding reward is still there, okay? We did not remove that. We only remove the community holding rewards. Персональное вознаграждение, personal reward, до сих пор там. Мы только убрали community reward и заменили его. So for those who still remember how the personal holding reward works, good. If not, I will just quickly explain how the personal holding rewards work. Для тех, кто помнит, как работает personal reward, очень хорошо. Но если вдруг кто-то забыл, ничего страшного, я сейчас бегло пройдусь еще раз. So the personal holding rewards, okay, is based on your own personal ranking divided by the total add up network ranking time the daily token supply divided by 2. Э, Personal holding power рассчитывается по принципу ваш личный рэнк, деленный на общий сетевой рэнк и умноженный на дневной токен supply, разделенный на 2. Например. So in this example, if let's say after you buy some token, you're ranked number 9, and then the whole network has a total of 10 ranking. Например, вы купили токены и попали в рэнк номер 9. И после попадания в network, после того, как вы купили некоторые токены, общий рэнк получается 10. Okay, so here, so your own ranking is 9. Okay, your own ranking is 9 divided by the whole network ranking, which is 10. So it's 1 plus 2, rank 1 plus rank 2 plus rank 3 plus rank 4, all the way until rank 10. So this will give you 55 time, okay, 16,666 divided by 2. So this is the reward you get for holding the token.
Значит, ваш общий рэнк 9 мы делим на сложенный рэнк от 1 до 10 и умножаем это на 16666 разделенное на 2. И мы получаем ваш реворд в токене. Okay, so of course, like this example is a bit extreme. Okay, because why? Number one, okay, we in the actual world we have more than 10 ranking. We have actually about 30 to 40 over thousand ranking. So this example is a bit extreme. Этот пример немножечко экстремальный, потому что в реальности мы будем иметь не от 1 до 10, а от 1 до 30 до 40. Поэтому это просто пример. So based on the last 20, today is 27. So based on the last, 20 days or so, we have a statistic. So by holding the token, you will get roughly around 0.08 to 0.1% returns every day. Э, Если мы посчитаем приблизительно последние 20 дней, то приблизительно доходность будет 0,08, от 0,08 до 0,1 вознаграждения. Okay. Yeah. So based on the statistic, it's about 0.08 to 0.1%. So why is the return so low? Bear this in mind because you can sell your token anytime you want. For example, you can buy 1000 USDT worth of UNX token. Tomorrow you can sell it all away. So that's why the return is only 0.1% a day. Почему вознаграждение? Вы можете задаться вопросом, почему вознаграждение такое маленькое, почему процент такой маленький. Это потому, что вы можете в любой момент продать UNX токены. Например, вы можете купить на $1000 в эквиваленте UNX, и завтра вы можете их все продать в любое время. Поэтому вознаграждение такое маленькое. So of course, if you feel that every day 0.1% is a bit too low, right now Unimax has launched a staking protocol or a staking mechanism, meaning that you can stake for 30 days, you can stake for 90 days, 180 days, and 360 days. Если вы считаете, что это вознаграждение слишком мало, то вам, скорее всего, понравится наш новый стейкинг-механизм, который мы разработали и сейчас представляем для вас, э, при котором вы можете стейкать на 30, 90, 180 и 360 дней. So this staking mechanism is it's the same as the fixed deposit launched by any bank in the world. Этот стейкинг-механизм это то же самое, что депозит в любом банке, когда вы кладете деньги на депозит. So this is designed specially, designed together with GAT Bank. So right now we have this staking mechanism. So for 30 days, if you want to stake 30 days, your minimum entry is 100 USDT worth of UNX token. Если вы хотите стейкать на 30 дней, то минимальная сумма это $100 в токене UNX. Okay, so if you want to stake for 90 days, okay, minimum entry is 1000 USDT worth of UNX token. 90 дней минимум 1000 USDT в UNX токене. So same thing, 180 days, your minimum entry is 3000 USDT worth of UNX token. То же самое, 180 дней, минимальная сумма $3000 USDT в UNX токене. And for the 360 days, minimum entry is 5000 USDT worth of UNX token. И на 360 дней у нас 5000 USDT в UNX токене. Okay, so your monthly return rate for 30 days is 12%.
90 days is 15% per month, 180 days is 19% per month, and 360 days is 25% per month. Ваше вознаграждение месячные 12%, 15, 19 и 25. Чем больше дней, тем больше процент вознаграждения за месяц. Okay, so per year, you see, of course, 12% times 12% times 12 is 144%, 15% times 12 is 180%, 90% times 12 is 228%, and 25% times 12 in 1 year, you get 312% returns. Следовательно, годовые проценты 144%, 180, 228 и 312. So let me just briefly explain to you how the staking mechanism work. So for example, today I put 1000 USDT worth of UNX token into 90 days staking periods. So Позвольте мне быстро объяснить вам, как работает стейкинг-механизм. Например, я положил сегодня 1000 USDT в UNX токене на 90 дней. okay, so for example, if UNX token is at $1 per token, which means I stake 1000 UNX token for 90 days. Например, UNX, представим, что он стоит $1, чтобы легче считать было. Значит, $1000 это 1000 UNX на 90 дней. Okay, so every month I will get 15% return, meaning that every month I will get extra 150 UNX token. Значит, каждый месяц я получаю 15%. Это означает, что каждый месяц я получаю 150 UNX токенов. So 90 days, 3 months later, I will have earned 450 UNX token. Через 3 месяца я заработаю 450 UNX токенов. So after 90 days, what will happen? I will get my 450 UNX token plus my original capital of 1000 UNX token. Получается, через 90 дней я получу 450 UNX токенов и также возврат по инвестиции своих 1000 USDT. Okay, so this is how the staking mechanism work. So as you can see, all the way until 360 days, okay, every month you will get 25% returns. Как вы видите, вы будете получать 25%, если вы стейкаете на 360 дней. Каждый месяц вы будете получать 25%. So this is the staking mechanism we have for the this is a staking mechanism that is launched by the UNIMAX itself. Это стейкинг-механизм, который был запущен UNIMAX и разработан вместе с банком GAT, который инвестировал. Okay, so this is the what we call the personal staking rewards. Now, what about the community staking rewards? Это был персональный стейкинг реворд, а теперь мы поговорим по поводу комьюнити стейкинг реворда. Что же это такое? Okay, so for community staking reward, we have 8 levels: U0, U1, U2, all the way until U8. Для комьюнити реворда у нас есть от U0 до U8. Okay, so how do you become a U0? All you need to do is just to stake 100 USDT in a 100 USDT. You are at level U0. Как стать, получить уровень 0? Нужно просто проинвестировать 100 USDT. Тогда вы получите U0 уровень. So how do you go from U0 to U1? Very simple. Okay, all you need for to become a U1, your personal staking, okay, your personal staking is 200 USDT. Okay, 200 USDT personal staking, and then you have one U0 under you. Как перейти на U1 уровень? Нужно, чтобы ваш персональный стейкинг был 200 USDT, а также под вами был уже один U0 уровень человек. Okay, so beside having one U0 under you, your
total team staking must be at least 10,000 UNX token. И тогда ваш общий командный стейкинг должен равняться сумме 10 тысяч UNX. All right. So how do you go from U1 to U2, from level U1 to level U2? Very simple. Your personal staking 500 USDT worth of UNX token, and then you have two U1 under you. Okay, plus 25,000 UNX team staking, you will be a U2 level. Как получить U2 уровень? У вас должен быть персональный стейкинг на 500 USDT, а также у вас должно под вами быть два партнера U1 и U1. И общий командный стейкинг будет 25 тысяч UNX. Okay, so very simple, right? Now, how do you get from U2 to U3? 1,000 USDT personal staking, which means you yourself have to stake 1,000 USDT, and then you need three U2 under you. Как получить U3? У вас должен быть персональный стейкинг на 1000 USDT, и под вами должно быть три партнера U2 уровня U2. И тогда общий стейкинг в UNX будет 75 тысяч. Okay, Команда. so don't worry about the 75,000 UNX token team staking. Why? Because when you have three U2 under you, you definitely have 75,000 UNX token team staking. Не волнуйтесь об условии в 75 тысяч UNX, потому что когда у вас будет три партнера уровня U2, это и так будет 75 тысяч UNX. Okay, why do I say that? Because in order to become a U2, you need to have 25,000 team staking, correct? So one U2 will give you 25,000 team staking. Okay, three U2 will give you 75,000 team staking. So as long as you have three U2 under you, you will have 75,000 team staking already. Значит, когда у вас будет три партнера U2, вы будете иметь 75 тысяч UNX, потому что предыдущие уровни требуют того значения, которое в сумме приведет к 75 тысячам. So the whole community staking reward is very simple. Just help your community to go up to your next level, and you will promote to the next level as well. Стейкинг работает очень легко. Вам нужно, главное, понять и донести до своего комьюнити, что они должны помочь вам переместиться на другой уровень. И тогда вы будете помогать друг другу. Okay, so same thing from level U3 to level U4, personal staking 3,000 USDT, and then 3 U3 under you. То же самое с U3 на U4, чтобы перейти, у вас должен быть персональный стейкинг личный на 3000 USDT, и также должно быть три партнера на уровне U3, и общий командный стейкинг 225 тысяч UNX. Okay, so same thing, do not worry about the 225,000 UNX team staking. Why? Because when you have 3 U3 under you, you will have 225,000 team staking. Опять же, не переживайте по поводу 225 тысяч UNX, потому что когда у вас будет три партнера U3, у вас и так будет 225 тысяч. Вы не должны по поводу этого переживать. So same thing, okay, just help your guys, help your community to promote, and you will promote to the next level. So for U5, from U4 to U5, okay, personal staking 5,000 USDT, okay, and 3 U4 under you. С U4 до U5, опять же, 5000 USDT персональный стейкинг и три партнера U4 с общим командным стейкингом 700 тысяч UNX. Okay, now U5 to U6 is the same 5,000 USDT personal staking and 3 U5 under you. С U5 на U6 5000 USDT и три партнера U5 с командным стейкингом 2 миллиона 100 тысяч UNX. Okay, Окей? U6 to U7, 10,000 USDT personal staking
and 4 U6 under you. U7, 10 тысяч личный стейкинг USDT и 4 партнера U6 с общим объемом командного стейкинга 8 миллионов 400 тысяч UNX. Okay, and of course U8, hey, U7 to U8, 20,000 USDT personal staking and 4 U7 under your team. То же самое с U7 на U8, 20 тысяч персональный стейкинг USDT и 4 партнера U7 э, и с тоталом, с командным стейкингом в 33 миллиона UNX токенов. Okay, one thing to take note, very important. Let's say, for example, you have 4 U7 under you and you have 33 million, total team staking. But if this figure fall, let's say this figure fall to 30 million, you will be demoted to U7. Одна очень важная вещь. Can you repeat again, Hunter? Okay, so for example, if let's say you already have 4 U7 and 33 million UNX team staking, you are a Например, U8. у вас есть 4 партнера с уровнем U7 и 33 миллиона UNX командного стейкинга. Okay, you need to make sure that you always maintain the 33 million team staking. Нужно убедиться, что общий стейкинг командный всегда будет 33 миллиона. Okay, why? Because like if let's say Почему? 1 month later, somebody staking has reached expire. Let's say 90 days, they expire already, and then they never restake or they never renew the staking. This figure, if let's say it fall down to 31 million, for example, okay, you will go back to U7, level U7. Например, если кто-то из партнеров, у него стейкинг закончится, время стейкинга, и он не произведет рестейкинг, не сделает стейкинг заново, то этот показатель может понизиться, и тогда с U8 вы переместитесь назад на U7. Ну, не вы, а точнее один из партнеров, кто будет без стейкинга. Okay, so make sure when you go up to any level, even like U7, U6, U7, 8.4 million team staking. Make sure that it is always above 8.4 million team staking. Why? Because if it fall below 8.4 million team staking, okay, you will go back to U6. Поэтому это важно следить за этим показателем, чтобы не понижаться в уровне, а повышаться. Sorry, give me a second. Give me a second. Одну минуточку, пожалуйста.
Hi guys, sorry, are you still there? Yes, yes, we are still here. Sorry, some minister just visit my house. Министр, говорит, в гости заехал ко мне, я извиняюсь. I have to, show respect to the minister. If not, they will catch me. Нужно, говорит, уважение проявить к министру, а то, говорит, последствия разные бывают. Okay, so guys, so take note. Okay, very important is that you need to once you go up to the level, you need to maintain your team staking. Okay, make sure that you have this amount of token that your team is doing the staking itself. Okay, so we do not need every month new team staking of this amount. Don't misunderstand. We just need your team to maintain. If you are U7, maintain it at 8.4 million team staking. If you are U8, maintain it at 33 million team staking. Главное, чтобы вы поняли, что вы не должны каждый месяц, чтобы у вас был этот показатель. Это просто показатель общий для вашей команды. Когда вы достигаете этого показателя, то меняется уровень с U7 на U8, с U6 на U7 и так далее. All right. So that is the level. So what is the benefit when going up, from U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7? Okay, you get to override your team staking rewards. Какая польза от того, что вы меняете уровень от U1, U2 до U7, U8? Okay, so for example, if you are U1, you get to override 20% of your whole team staking rewards. Например, если вы U1, то у вас получается стейкинг reward overriding идет 20%. Okay, so if you are U2, you get to override your whole team 35% of their staking rewards, which means like their staking rewards, okay, every month, let's say 12%, you get to earn 35% of that 12%. Также в U2 у вас получается 35%, Okay, предопределяющий стейкинг reward. okay, for U3, 47%, U4, 56, U5, 63, U6, 69, U7, 75, and U8, 80%. То же самое с остальными. U4 56, 63, 69, 75 и 80 для U8. Okay, so what is this margin? Okay, this margin means that what if you
this margin means that, okay, is to minus away your previous level. Okay, what do I mean by that? For example, if you are a U2 and you have a U1 under you, okay, if you are U2 and you have a U1 under you, so U1 earn 20% and you earn 35%. Of course, the company will not give out 55% just to U1 and U2. The margin means that because there is U1 under you, okay, so out of the 35%, you need to minus away 20%. So you left with 15%. Как считается маржинальность? Что такое маржинальность? Когда у вас под вами находится партнер U1, то, конечно же, компания не будет считать 20% и 35% и складывать их. Поэтому мы вычитаем 35, вычитаем 20 и получаем 15% маржинальность, которая будет выплачиваться. Okay, so for U3 is 12%. Why 12%? Because to become a U3, you definitely have U2 under you. Okay, so U3 is 47% and U2 is 35%. So 47% minus 35%, you're left with 12%. То же самое для U3. Почему 12% маржинальность? Потому что 47 мы вычитаем 35, потому что, чтобы стать U3, у вас по-любому должен быть партнер U2. Поэтому мы вычитаем 47 минус 35 и получаем 12% маржинальность. Alright, so for U4 is 9%. Why? Because 56 minus 47 is 9%. То So же самое. U5 is 7%, U6 6%, U7 6%, and U8 5%. So same thing, why 5%? Because it's 80% minus 75%. Почему 5%? Потому что 80 минус 75 будет 5%. Все то же самое с остальными уровнями партнеров с маржинальностью. Просчетом So маржинальности. here is okay. Okay, here is an example of how the community staking rewards work. So for example, if you're at level U4 and all your team stake 180 days, you will earn, okay, 56% of the 19%, which is 10.64%. Например, если вы на уровне 4 и ваш командный стейкинг это на 180 дней, то вы зарабатываете 50%, 56% с 19%. Это будет 10,64. А если ваш командный стейкинг 100 тысяч UNX, то вы получаете 56 тысяч UNX токенов. Okay, so for example, if the staking reward is 100,000 UNX token, you will get 56,000 UNX token. I already translated this. Good. Okay. Okay. So, but if you have a U3 under you, okay, their overriding is 47%. So you only left with 9%. So you are U4 and then there's U3 under you. So you earn for 54% minus away their 47%, you left with 9%. Поэтому, когда вы U3, вы вычитаете 54, U4 вычитаете 54 минус 47, это U3, получаете 9% маржинальное вознаграждение. Hunter, wait a second. It was some questions in the chat, I think. Okay, what was the question? Someone asked, okay, if I have in my first line not 3 partners, but for example 10 partners, how Mhm. how to calculate the marketing? Марат, одну секунду, сейчас ответим на вопрос. You understand that, right? If I have 10 mark, okay. Yeah, if I have in my first line, I have not 3 partners, but I have, Mhm. for example, 10 partners. Good. So, Better. Why? Because the other, you only need three, let's say three to become U4, for example. The other seven, right? Okay, the other seven, okay, you will earn more overriding. Okay, that's all only. So for example, the other seven is still at U1 or U0, right? You earn more overriding in terms of percentage. What do I mean by that? Because if let's say you are a U4 and you have 10 partners, correct? let me translate. Так получается, что минимум нужно 3. Если у вас больше, вы просто больше зарабатываете, и у вас будет другое вознаграждение в зависимости от количества партнеров.
Это хорошо, если будет Okay. 10. Да. So Например, okay, okay. So for example, if you're U4, you have three U3 under you, and then если, the remaining seven partner, let's say is U1. Okay. So если what will happen is that you will earn 36% margin. Why? Because 56% minus 20 is 36%. Okay. So you get what I mean, right? You are U4, you have вы U4, у вас есть партнер U3, я continue, 100. okay. Да. So if you are U4 and you have three U3 under you and seven U1 under you. У вас So that, есть 3 U3 и 7 U1 под вами. Тогда что происходит? Мы вычитаем 56 минус 20. okay. So three U3 under you and seven U1 under you. So you earn 36% of the staking reward. Why? Because you are 56%, U1 is only 20. So your margin for the U1 is 36%. Э, Высчитывается маржинальность 56 минус 20. Поэтому будет 36. So the question Pablo is asking, so it means in this example, my monthly commission of the staking will be not 19, will be 29%. 29, how do you get 29? Как, Павел, как вы пришли к 29? Как вы посчитали? Okay, maybe let's repeat the last example. He calculated 10 plus 19. 10 plus 19. 10 plus 9%. 19, 19. Or 19. Yeah. 10 plus 19. Okay, the 10 came from where? Откуда это 10 у вас взялось? I think we need to give to repeat the last example, so it's Okay, more clear. Let's but just make pauses so I can translate. He doesn't okay. So, okay. He's asking. It's Victor asking. I don't understand why 360 days, mhm. 12 periods by 30 days, multiply 25%. It's 312%. It's not Okay. 300%. It's 300%, right? No, he says it's 312%, not 300%. Yeah, I think this one is 312. Yeah. It's 300%. 25 times 10 is 250. 250. It's 300%, sorry. Да, вы правы, Виктор, это 300%. Yes, 300. Okay, so 300. So 300%. All right. So I think for the margin, right? I think I need to explain again. Okay, so for example, if let's say there is a U2 here, if let's say there is a U2 here, so U2 is 35%. Например, у нас там U2. U2 это 35%. Okay, Окей? and U4 is 54%. И U4 54%. So you will get to override the U2 right 30 uh sorry U2 20 how many 21% margin. То получится 21% маржинальности. Okay, so guys, one thing to take note, you're overriding the staking rewards, not the staking amount. Вы считаете не число стейкинга, а вы считаете
overriding reward стейкинга. Okay, so it's the reward that you are overriding, not the staking. Okay, another things to take note. Okay, extra subsidies. Okay, the extra subsidies. So Еще extra. одна важная Mm, вещь– это экстра субсидии. Okay, so extra subsidy is when you are become a U4, beside the 9% minimum 9% margin that you earn, you also earn an extra 5% right, for the office rental, office subsidies. Э, Когда у вас, когда вы достигаете определенных показателей, то у вас идет отдельно еще 5% на аренду офиса, 7% на операционный центр и 8% на партнеров. Okay, so for level U5, okay, your office will upgrade to operational center and you earn an extra 7%. Для уровня U5 у вас будет дополнительно 7% для ваших операционных расходов. And then when Операционных you расходов. become a U6, you become a partners of Unimax. You will earn a 8% on top of the 6%. Когда вы достигнете уровня U6, то вы станете партнером UniMax, и вы будете к 6% получать еще дополнительно 8%. Okay, so as you can see from U4, U5, U6, if you add up, it's always 14%, 14%, and 14%. Как вы видите, с U4 по U6 с дополнительными субсидиями это везде будет 14% Okay, so суммы. U7, U8 do not have any extra subsidies. Why? Because when you are U7 and U8, your income is a lot already. U7 и U8 никаких субсидий, потому что, ну, когда у вас уровень U7 и U8, у вас и так будет достаточно денег. All right, so guys, this is the staking mechanism. This is a staking mechanism that we're going to launch in the next 7 to 10 days time. Друзья, коллеги, это стейкинг-механизм, который мы запустим и которым скоро все смогут пользоваться. Okay, А, so У меня можно вот два вопроса сразу, чтобы, я думаю, что всем интересно. Можно ли добавлять в существующий стейкинг или надо открывать новый стейкинг? То есть, если я, допустим, открыл там на $1000, могу ли я завтра до этой 1000 докинуть еще 1000 или там $100? Или надо открывать новый стейкинг? Two questions, Hunter. First of all, that, the first main question: if I start to use staking, can I mhm, can I add funds to the same staking, or when I open another, or when I add funds, it's another staking? is another staking. You mean for this one? No, for example, I use the staking, yeah, and next day I want to add money. When I add money, I add to the same staking, or it will be a new staking? It will be a new staking. I cannot hear you. It will be a new staking. Это будет новый стейкинг, Роман. Новый стейкинг, окей. И по маркетингу, Новый вот эти стейкинг, да. проценты, от чего мы их зарабатываем, от чего мы их получаем? Доход с дохода, вот, например, там U1 20%, от чего 20%? Explain from where we are getting these percentages, like 20% percentage, yeah? We get it from income or from where? This 20%, Yes. this 20% is their staking reward income. Their staking income. Это So, стейкинг. for example, if let's say they stake 30 days, okay, 30 days is 12%, correct? So it's Например, 20. стейкинг, мы делаем стейкинг на 30 дней, это 12%. So 20% means that, okay, this 20% means that it's 20% of the 12%, which is 2.4%. So whatever they earn, I will earn 20% of their earning. Okay, I give you an example. Okay, let's say I stake 100 USDT worth of UNX token. Let's say each Э, UNX token is $1. So that is 100
UNX token, correct? So after 30 days, I'll get 12% profit, which is 12 UNX token. So 20% means that I will get 20% of the 12 UNX token, which is 2.4 UNX token. Понял? 20% это получается будет 20% от 12%, что будет являться 2,4 UNX токена. Не понял. Again, Hunter, not clear. Okay, I ask. Okay, I think this way of explaining is better. Okay, if let's say one UNX token is $1, Например, один UNX токен это $1. Так. so 100 USDT will give you how many UNX token? Поэтому 100 USDT сколько даст нам UNX токенов? 100 USDT даст 120 в месяц. 120 in a month. Ну, если по $1 считать, 12% даст. We count by $1, 12%. Yes. Yes. So okay, so you see 100. Okay, if one И USDT. от этих, все, я понял, и от этих 120 20%. Да. Всё, So now я he понял, understands. откуда So он всё 20% берется. from 12% Yes, good. of this Yes, 100. correct. Yes. Yes, 20% from the 12%, correct. So same thing, if let's say I'm U1, 15% return, I will get 20% of the 15%, which is 3%. Okay, so it's 20% от 15% будет 3%. Окей. all right. So this is the staking Это mechanism. стейкинг It's very механизм. easy. One things to take note. Another thing to take note. If let's say you are a U3 Еще очень важный момент. Например, вы U3, and your guy is also at U3, same level. и ваш как бы партнер тоже U3, Okay. такого же уровня. So Тогда что because происходит? he got 47%, you also have 47%. У вас 47%, и у него 47%. So 47 minus 47 is 0%, correct? 47 минус 47 будет 0, правильно? So do not worry, you Не will still get волнуйтесь. okay, you still get 15% of your downline staking rewards. Вы получите 15% своего downline staking реворда. Okay, here I let me just explain to you. So for example, okay, if let's say this person is U4, U4, and U4, okay, Например, все эти партнеры U4, 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 и вы U4. okay, so because they are also 54%, so that's why you don't overwrite anything. But they are individual account, right? They are individual account, you will still earn 15% of their staking rewards. Но они индивидуально, каждый получат 15% своего стейкинг реворда. Okay, so bear in mind that 15% reward is not the whole organization, it's just their individual. Поэтому запомните, что 15% это не со всей организации. Это 15% индивидуально будет у каждого с его стейкинга. Okay, so why do we have this? Because in order to become a U4, in Почему order мы, to become a U5, you need to have 3 U4 under you. почему мы делаем так? Потому что, чтобы стать, например, U5, нам нужно иметь 3 U4 партнера. Okay, but if these two is progressing very fast, they become U4 first, and this person is slower. So there will be Например, a первые два быстрее становятся U4, а третий партнер, он более медленный, он еще пока остается U3. so Тогда that yeah, there will be a scenario or a period of time, right, where this two person is U4 already, and this person is not U4 yet. So you cannot promote to U5, but you вы will не still get to сможете, override their individual account, right, 15%. то есть вы не сможете стать U5, пока третий партнер не станет U4, но те два партнера, которые, поэтому они и получают, ну, свой процент личный, который они заработали, индивидуально, а не общий. Окей? All right.
So, the rewards, your staking rewards, okay? Your staking reward is given to you every 8 hours. Ваше стейкинг вознаграждение выплачивается вам каждые 8 часов. Okay? So every time you get your staking rewards, okay, we will take away 10% as the transaction fee. Come again, please. Okay, so for example, Например, okay, if let's say, okay, your your monthly return is 12%, correct? ваш ежемесячное вознаграждение 12% по стейкингу, окей? Okay, so we will every time when you receive your staking reward, the company will actually deduct 10% from it. Каждый раз, когда вы будете получать свой стейкинг вознаграждение, то компания будет забирать 10%. Okay, so which Комиссии. means like, okay, 12% is your gross profit. If you minus away the 10% transaction fee, it will be minus away 1.2%. That is 11 Получается, это ваш 10.8%. Yeah. Это ваша гросса 12%. Если вычесть комиссию компании, то будет how much? 11? 10.8. 10,8% за вычетом комиссии. So every 8 hours you will receive the staking reward. So every time when you receive the staking reward, okay, it will deduct away 10%. So it's not a lot because this 10% will also we will use that token to burn it. Каждый раз, когда вам будет начисляться этот стейкинг реворд, то будут вычитаться эти 10%. Для чего они вычитаются? Для компании, и компания их будет сжигать. So the more people stake Если do staking, the more token get burned. Чем больше людей стейкает, тем больше токенов будет сжигаться. So the more token get burned, the price of UNX token will increase very fast. Чем больше токенов сжигается, тем больше цена вырастает. All right. So any questions so far? Есть ли вопросы у кого-нибудь? So, bro, how about the withdrawal fee? Withdrawal is still 5%. No change. Вывод 5% без изменений. Someone is writing that when they withdraw UNX, it's taken 10%. Not possible. Алекс, not possible, Хантер говорит. Yeah. I mean, you can send in the user ID and let us check. Можете прислать свой user ID, и мы проверим. Не должно снимать 10%. And also they're asking, so 5% when you sell token. So total is 15% commission, No, right? no. It's not 15%. Нет, Okay. Павел, не 15%. It's not 15%. So the staking reward, okay. Staking reward is, every time, okay, for example, every 8 hour, I won't say it's 15% is the transaction fee, because when we give you the staking reward, we already minus away the 10%. It's not 10% of the principal, it's 10% of the reward itself. So for example, yeah, so the transaction fee, okay, when you sell is 5%. But for the staking reward, every time when we give you the staking reward, right? If let's say is 10 token, we will take out 1 token to burn. Например, если у вас ревард 10 токенов, то они один только токен забирают в виде комиссии, и то, чтобы его сжечь. Так работает burning механизм. И эти 10% это не 10% total, это 10% от вашего реворда.
от начисления, который 8 часов, каждые 8 часов начисляется, он автоматически сжигает. Это автоматически вычитается. Окей. Vio Serrano wants to ask something. Амир. Ром, дашь, там он что-то спросить хочет, Вио Сирану. Включи ему микрофон. Руку поднял. Включаю микрофон, включаю. Да, дал разрешение. Ребята, если вам что-то непонятно, активно задавайте вопросы, потому что такая возможность в следующий раз не знаю, когда появится, поэтому используйте, задавайте вопросы, которые вам непонятны. Всем добрый вечер. У меня такой вопрос. Допустим, я начинаю там стейкинг $200, да? Это получается один депозит. Я начинаю, допустим, я стейкиваю на 91. Потом, допустим, у меня появляется еще деньги, я включаю еще один на 500 и добавляю. То есть эти каждый, я понял, что работают один. Они при учитывании уровня не будут суммироваться, или надо будет один общий счет иметь на сумму 5 тысяч, 10 тысяч и дальше. И где мы будем стейкить вот эти деньги? Будем стейкить в USDT, или на эти деньги USDT будем покупать UNX и стейкать его на бирже? Да, будете покупать UNX и стейкать в UNX. За USDT покупается UNX, и уже UNX стейкается. Ага, понятно. А на первый вопрос, не совсем понял ваш вопрос. Вы пользуетесь стейкингом, Ну, каждым стейкингом отдельно. У вас есть стейкинг на один период, есть стейкинг на другой период. Да, ну и, допустим, я взял сейчас на 200, да, потом взял еще один на 500, потом взял еще один на 1000. Они каждый будет работать отдельно, но при учете У1, У2 общий баланс будет суммироваться или надо иметь один конкретный счет? Сейчас я спрошу. Я думаю, что суммироваться будет. Hunter, Yes. basically the question is the Vio Serrano is asking, for example, he's using different stakings, yeah, for one period and then for another period. So is it going to be calculated all the stakings for the levels U1, U2, U3 or not? Yes, yes, yes. Да, да. Irregardless of what days the community choose, we calculate based on how many token is inside the staking currently. Будет считаться, сколько у вас токенов в стейкинге вместе, в целом, во всех стейкингах. Окей, Hunter, thank you. Хорошо. That's clear. Yeah. И, Алекс, еще один вопрос. Допустим, я вот не понял по процентах стейкинг реверс, это получается, я получаю проценты 45 от моих инвестиций, а маржиналька получается, я получаю дополнительно, или она учитывается с моих процентов? нет, я думаю, это разное вы получаете. Hunter, also another question. When we receive the rewards, personal rewards, and then the margin we calculate, this is separate or it's all together? Or we receive separate for the person and then separate from the structure? Separate personal staking reward is personal staking rewards. Then the community staking reward is a separate. The margin is separate. Это разные все вознаграждения. Ваш персональный это персональный, а комьюнити это комьюнити. Они разделены, они не связаны. Получается, я, допустим, имею 5000, я получаю 54% от моих 25%, если я ставлю на год, да? Это я получаю, плюс от общего количества команды, то есть я получаю еще маржиналку дополнительно. Да, правильно. Спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы у кого-нибудь есть? Так, в чате спрашивали еще. Алекс Якутия спрашивает, 5% if I sell UNX will be deducted. And 10%
Not 10%, he just checked. Yes, Mm. it's just 5%. Hunter, right. Yep. Yeah, Митяй, молодой, the young. So how much it will be the pure profit will be from $100 in UNX if we calculate it with the deduct of the commission. If I understand correctly, it will be 10.8%. If let's say 30 days, yes, correct. So for example, I put 1,000 USDT worth of UNX token. 1 month later, I will get 12% profit. So I will get 120 USD UNX token. For example, if one UNX is 1 USDT. So I will get 120 UNX token. Minus away the 10%, that would be 108 UNX token. Да, правильно все посчитали. Будет, если посчитать 1 UNX за 1 USDT, то получается 12, и за вычетом будет 10,8. Правильно. Thank you, Hunter. No problem. Any questions, guys? Last questions. Let me check. 1, 2, 3. No hands anymore. All right. Good. Окей, thank you. Спасибо всем. Если я попытался записать запись, я знаю, что Роман записывает видео, а я и записываю в текстовом варианте. Не знаю, сработает он или нет, потому что я не вижу, чтобы записывалось. Но вроде бы записывается. И потом расшарю с вами в текстовом варианте, чтобы у всех была еще запись. Ну и у Ромы попросите, кому видео нужно. Окей. Отлично, спасибо за встречу, спасибо Хантер, спасибо Винстон, спасибо Джейсон, спасибо ребята за вопросы, спасибо все, что присутствовали. Запись сброшу в канал общий, в чат общий наш. И, соответственно, еще раз это все переслушаете и придет понимание. Ну и в ближайшее время уже стартанем, ну и начнем зарабатывать еще на одном инструменте, который называется UNX. Всем спасибо, да, и очень хорошие впечатления, поэтому будем зарабатывать еще больше вместе, только Супер. вперед. Thank you, Отлично. guys. Отличная Thank you новость. so much. Thank you, everyone. Thank you. See you again. Bye bye. Bye. Bye-bye.